I completely agree. I completely agree. Ndabyemera ijana ku ijana. I completely agree. Ndabyemera ijana ku ijana. You're absolutely right. You're absolutely right. Uri mukuri rwose. Okay, nshuti mukunzi w'umuyoboro wa Language Booster TV mu biganiro tugirana, ukenera kugaragaza ko wemeranya n'umuntu ku cyavuze. Ni gute wavuga cyangwa wagaragariza umuntu ko wemera icyavuze nkuko akivuze? Mwemeranywa. How to express that you agree with what someone has said. Ni gute wagaragaza ko wemeranya n'umuntu icyo kucyo avuze? So dear friends, nshuti mukunzi wacu, guhaye ikaze mu isomo ry'uno munsi, aho tugiye kurebera hamwe imvugo, interuro ngufi wakoresha ushaka kugaragaza ko wemeranya n'umuntu ku kintu avuze. Phrases about agreeing, imvugo zigendanye no kugaragaza ko wemeranya n'umuntu ku kintu avuze. So welcome to today's lesson. Ikaze mu isomo ry'uno munsi. Dear learners, nshuti banyeshuri, niba mushaka kuvuga icyongereza vuba, mugomba kujya mwiga imvugo cyangwa se phrases zibafasha zifite ubutumwa bitewe n'impamvu runaka. Iyo ugiye ufata zino phrases ukamenya kuzikoresha bitewe n'aho zikoreshwa, bigufasha kuvuga icyongereza vuba kuruta uko wafata mu mutwe ubusobanuro bw'amagambo n'ibindi cyangwa se amategeko y'ururimi. So iri somo rero riraza kugufasha kuba wagaragaza ko wemeranya n'umuntu ku kintu avuze. Turarebera hamwe imvugo 10 z'ingenzi wakoresha ugaragaza ko wemeranya n'umuntu ku kintu avuze. So welcome to this lesson. So you can speak English while learning. Ushobora kuvuga icyongereza mu gihe urimo unakiga. Let us dive in the lesson. Reka twinjire noneho mu isomo. Dear English Kinyarwanda learners, nshuti mukunzi wiga icyongereza akaba ari kukijyanisha n'ikinyarwanda, cyangwa se wiga ikinyarwanda ukaba ukijyanisha n'icyongereza, byaterwa na papasi yawe. So in this lesson we are going to learn different phrases about agreeing. Nkuko nakubwiye tugiye kureba hamwe imvugo bakoresha tugaragaza ko twemeranya n'umuntu ku kintu avuze. So I am your teacher Eric Bunani. If it is your first time, subscribe to Language Booster TV so that you can get more learning lessons. Ukore subscribe kugira ngo ubone amasomo gufasha kwiga icyongereza, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili mu gihe gitoya. Nukunda video yacu ukore like, kandi nubona ari kikunguye usangize bagenzi bawe. Wandika muri comment utubwire imvugo muri izi ngizi warusanzwe ukoresha. Iyo wize uyu munsi se yo niyihe, uyitwandikira muri comment utubwire kabisa kugira ngo twereke yuko mu byukuri hari icyo nguke muri somo. Izi mvugo gerageza uzishyire mu bikorwa. Run these phrases, zige kandi zishyire mu bikorwa mu biganiro uganira nawe n'abagenzi bawe umunsi ku munsi. Aya ni amagambo zikenera rwose buri munsi igihe turi kuganira n'abagenzi bacu. So ikaze rero. The first phrase is I completely agree. I completely agree. Yuvuze I completely agree, ushaka kugaragaza ko icyo kintu cyemera nawe nkuko akivuze ijana ku ijana. Let's take an example. One can say, umuntu umwe ashobora kuvuga ngo our school is the most excellent in this country. Umuntu ashobora kuvuga ati ikigo cyacu nicyo kindashyikirwa kuruta ibindi byose muri iki gihugu. Nawe wakumva uhamanya n'umutima wawe yuko ibyo avuze ari ukuri, wahita umusubiza ati I completely agree. I completely agree. Ndabyemera nanjye ijana ku ijana. Ndabyemera nanjye ijana ku ijana. I completely agree. Turemeranywa
ibyo uvuze ni ukuri nanjye ndabyemera ijana ku ijana. So the second phrase is you're absolutely right. You're absolutely right, or you are absolutely right. Absolutely right. Aha ubushatse kuvuga iki? Iyo uvuze you are absolutely right, ubushatse kuvuga ko uri mukuri rwose, nanjye ndabyemera ntyo, ibyo uvuze ni ukuri, uri mukuri rwose. So one can say, umuntu umwe ashobora kuvuga ati persistence is the best way to achieve goals. Akavuga ati kwihangana, gushimikira ni imwe mu nzira rukumbi yo kugera ku ntego zawe. Kugira ngo ugere ku byo wiyemeje ukeneye kwihangana no gushimikira, ntutezuke. Yes, kudatezuka rero ni bumwe mu buryo bwiza butuma umuntu agera ku cyo yiyemeje. Undi nawe wakumva rwose nawe ibyo bintu byemera kimwe nawe, ukavuga ati you absolutely right. Ni ukuri, uri mukuri rwose. You absolutely right. Alright. So the third phrase, indi mvugo wakoresha ugaragaza ko wemeranya n'umuntu ku byavuze, it is I agree with you entirely. I agree with you entirely. Ni ukuri turemeranwa rwose ijana ku ijana. Ibyo uvuze nanjye ndabyemera mu buryo bwuzuye ijana ku ijana. Alright. One can say, umuntu umwe ashobora kuvuga ati forgiveness is the best weapon to solve conflict. Umuntu umwe ashobora kuvuga ati rwose kubabarirana ni umwe mu ntwaro iruta izindi mu gukemura amakimbirane. Kugira ngo dukemure amakimbirane, kubabarirana, imbabazi ni imwe mu ntwaro ikomeye cyane yo gukemura amakimbirane. Nawe wakumva ubyemera nk'uko abivuze, you can say I agree with you entirely. I agree with you entirely. Nukuri ndemeranya nawe rwose ijana ku ijana, ndemeranywa nawe. Alright. So other phrase that we use to express agreeing, indi mvugo twifashisha tugaragaza ko twemeranya n'umuntu cyangwa twemera ibyo umuntu avuze, it is I totally agree with you. I totally agree with you. Nukuri nanjye ndemeranya nawe mu buryo bwuzuye ijana ku ijana, ndemeranya nawe rwose ku byo uvuze. Someone can say, umuntu umwe ashobora kuvuga ati forgiveness is the best weapon to solve the conflict. Kubabarira cyangwa se imbabazi ni imwe mu ntwaro rukumbi yo gukemura amakimbirane. Ni imwe mu ntwaro nziza yo gukemura amakimbirane. So anyone can say I totally agree with you. Nukuri turemeranywa ijana ku ijana. Ijana ku ijana ndemeranya nawe rwose. I totally agree with you. Ndemeranya nawe ijana ku ijana rwose. Dear friend, how is the lesson? Isomo uri kuribona ute? Ni iyihe mvugo yakunejeje cyane? Ni iyi utajya gukoresha? Which phrase do not use regularly? Which one is new to you? Tell me in the comment. Do you agree with me? Do you use this? You can use this phrases in your daily conversation. So ndashaka ko muri comment munyandikira interuro mukoresheje imwe muri izi phrases. Alright. So the fifth one is exactly. Aka kantu ngira ngo abantu benshi bakunze kugakoresha. Exactly. Umuntu akavuga ikintu ukumva ndahise avuga ati exactly. Exactly. Alright. Exactly bishatse kuvuga ngo cyane rwose. Ibyo uvuze nanjye ndabyemera cyane rwose. So we should strive for peace. That's what we need in this world. Tugomba guharanira amahoro. Icyo nicyo dukeneye mu iyi si. Umuntu akavuga ati tugomba guharanira amahoro. Icyo nicyo gikenewe cyangwa se nicyo dukeneye mu iyi si. Wakumva rwose ibyavuze ari ukuri, ukavuga ati exactly, cyane rwose. Alright, exactly. So the phrase number 6 is absolutely.
we should strive for peace. Absolutely nayo isobanuye na kimwe na exactly. Absolutely. Aha cyane rwose. We should strive for peace. Tugomba guharanira amahoro. That's what we need in this world. Nicyo dukeneye mw'iyi si. That so someone when say that ukumva nawe urabyemera kimwe nkuko bivuze, you can say absolutely. These phrases are very important. I know that we need them daily. Dukenera izi mvugo byanze bikunze mu biganiro tugirana na bagenzi bacu. Igihe turi kuganana na bagenzi bacu ushobora kuvuga ibintu tukabagaragaza ko natwe tubyemera nkuko babyemera. Absolutely ni imvugo nziza wakoresha nayo uri kugaragaza ko wemeranya n'umuntu icyo avuze. So the number 7 is you're right ni kimwe no kuvuga ngo you are right. Ira ni short form, ni contradiction form, ni buryo bw'impine tuba dushaka kwandika you are right. You're right means you are right. Uri mukuri rwose aho uvuze ukuri. Alright, our job is very challenging and stressing. Akazi kacu karagoye kandi karananiza. Wakumva nawe ari kubibona ukavuga ati you right, aho uvuze ukuri rwose ni ukuri. You right, uri mukuri. Alright, so the phrase number 8 it is me too. Ushatse kuvuga ngo nanjye nuko. Me too. So my favorite occupation is teaching. Although it is quite challenging, it is rewarding career. Umuntu mwashobora kuvuga ati umva umurimo wanjye nkunda cyane ni ukwigisha. Nubwo usa nkaho unanije, nubwo usa nkaho ugoye, ariko urimo inyungu nyinshi. It is a rewarding career. Umuntu yakumva nawe mubisangiye rwose ugavuga ati me too, nanjye nuko. Alright, me too. So the phrase number 9 is I agree means ndabyemera rwose. I agree. Football is the most popular game all over the world. Umukino w'amaguru niwo mukino wamamaye ku isi yose. Niwo mukino wamamaye kuruta iyindi yose ku isi. Wakumva ariko kuri nawe ubyemera ukavuga ati I agree, ndabyemera rwose nanjye. So the last one, uratekereza ari iyihe? Imvugo ya nyuma dushigaje ni iyihe? Okay, the last one is that's exactly what I think. Ibyo nibyo nanjye natekerezaga. That's exactly what I think. Ibyo rwose bihuye nanjye niko nabitekerezaga. That's exactly what I think. Ibyo nicyo nanjye natekerezaga. Someone may say, umuntu mwashobora kuvuga ati it will be better if we spend our vacations in London. Bizaba byiza ikiruhuko cyacu tukifatiye mu Bwongereza, tukimaze mu Bwongereza. Irondera mu Bwongereza. Byaba byiza ikiruhuko cyacu tugiye kugifatira mu Bwongereza. It will be better if we spend our vacation in London, not vacation in London. Byaba byiza ikiruhuko cyacu tukiruhukiye mu Bwongereza. Undi nawe agahita avuga ati that's exactly what I think. Ibyo nibyo nanjye natekerezaga rwose. Uko nanjye niko nabitekerezaga. That's exactly what I think. So dear friends, these were 10 phrases we use to express agreeing. Izi ni imvugo 10 dukunze gukoresha tugaragaza ko twemera ibyo umuntu avuze. So try to apply these phrases in your daily conversations. Gerageza shyire zino mvugo, gerageza ukoreshe zino mvugo neza mu biganiro ugirana na bagenzi bawe umunsi ku munsi. Wibuke ko we learn language through communication. Twiga ururimi
iyo turuvuga twiga ururimi mu gihe turukoresha. Don't wait any time in the future to start to speak. Ntutegereze igihe kizaza kugira ngo utangire kuvuga. You can learn and speak. Ushobora kwiga kandi unavuga at the same time, icyarimwe. Try to apply these phrases and other phrases you learn to this language booster TV in your daily conversation. Your English will be better. Icyongereza cyawe kizaba cyiza nugerageza gushyira mu bikorwa, kubahiriza ndetse no gukoresha izi mvugo tuba twigiye aha. Thank you very much dear friend. Urakoze cyane. My lovely students, I love you. Nshuti bakunzi banyeshuri banjye, ndabakunda cyane. Let's meet next time. Reka duhure ikindi gihe. Sinabura kubabwira ko dufite gahunda yuko aya masomo izindi mizombi tuzitandukanye. Tugakora channel eshatu. Channel y'Icyongereza n'Ikinyarwanda, channel ikwigisha Icyongereza mu yandi magambo, hakaza channel ikwigisha Igiswahili n'Ikinyarwanda, Igiswahili n'Icyongereza mu yandi magambo specific is Kiswahili. Iyo yanatangiye, sinabura kubabwira ko twayitangiye. Munyarukireyo yitwa Kivuge TV. Kivuge TV cyo ni Igiswahili nshatse kuvuga. Iyi nayo mu minsi iza ndababwira uko tugiye kubigenza. Hanyuma iri Kinyarwanda nayo, amasomo y'Ikinyarwanda turapanga kuzakora indi channel yo kuyanyuzaho kugira ngo tworohereze abakunzi bacu kugera ku masomo bifuza, kuko hano ntegereza hari abazanywe abakoze, hari abadukurikira bitewe n'Ikinyarwanda, hari abadukurikira kuko twigisha Icyongereza, hari n'abadukurikira bitewe nuko twigisha Igiswahili. Iyo bahuye rero biragora kuko umuntu ushobora ku-uploadinga video agasanga ntihuye n'ibyo yifuzaga. Ndashaka rero kuba separatinga, kubatandukanya, buri wese akajya yisanga kuri channel ihuye n'ibyifuzo bye hatabayemo kuvangavanga. So iyo garagatangazo. Ubwo rero ndabashimiye ko mwadukurikiye. Thank you very much for watching this lesson. I hope you are going to apply this lesson in your daily conversation. Ndatekereza ko ugiye gushyira mu bikorwa iri somo twigiye hamwe uyu munsi. Ni mwarimu wanyu Eric Bunani. Ndabakunda cyane, tuzasubira ubutaha. Bye bye.